Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. I hope my voice is audible. Right. So, ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూద్దాము. రైట్. యాపిల్ సైబర్ అటాక్ అలర్ట్ అపోజిషన్ కార్నర్స్ గవర్నమెంట్. సో ఏంటి ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే యాపిల్ సైబర్ అటాక్ జరుగుతుంది మీ మొబైల్స్ అని చెప్పి వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ ఎవరైతే ఐఫోన్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మెసేజ్ అలర్ట్ పోయిందంట. ఏమని అంటే దట్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అటాకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అటాక్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ అని. Okay, let me zoom it a bit. So yes, Apple cyber attack alert, opposition corners government. Several politicians, journalists say they received alerts from the tech giant that their devices were being targeted by state-sponsored attackers. Government promises probe, calling snooping claims vague. So government దానికి రెస్పాన్స్ ఏం చెప్పిందంటే we did not receive any such thing. If you actually have genuinely or కరెక్ట్గా నిజంగానే మీరు రిసీవ్ చేసుకొని ఉంటే దెన్ డెఫినెట్లీ దీని మీద ప్రోబ్ అనేది కమిటీ అనేది వేస్తాము, దీని గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేపిస్తాము. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పారు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ పొలిటీషియన్స్ ఒకటే కాదు, జర్నలిస్ట్ వాళ్ళకు కూడా సేమ్ ఐఫోన్ యూజర్స్ యొక్క వాళ్ళకి ఇలాంటి ఒక మెసేజే వెళ్ళింది అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఓవర్ ఎ డజన్ అపోజిషన్ లీడర్స్ అండ్ జర్నలిస్ట్ రిసీవ్డ్ ఈమెయిల్ అలర్ట్స్ from US-based tech giants Apple on Monday night, informing that their digital devices were being targeted by state-sponsored attackers. On Tuesday, the union government said it would launch an investigation into alerts, though Ministry of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw described the opposition claims snooping as vague. Cybersecurity, internal security, ఈ article important. So there is actually a continuation article for this. So we'll be seeing it later. So kinda చూద్దాము. Let's go with the next article. Right. Take decision on construction at Rishikonda in 3 weeks. High Court tells Environment Ministry. సో ఏంటి అంటే ఈ రిషికొండ దగ్గర ఈ ల్యాండ్ మైనింగ్ ల్యాండ్ అంతా కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ చేసి అక్కడ బిల్డింగ్స్ కడుతున్నట్టు చెప్పారు. ఆ తర్వాత అపోజిషన్ ప్లస్ పీపుల్ సైడ్ నుంచి అపోజిషన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఈ గ్రీన్ మార్క్స్, సో గ్రీన్ షీట్స్ అన్నది పరిచారు, అది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. సో ఇట్ హెస్ బీన్ వైరల్ ఆల్సో ఇన్ ద సోషల్ మీడియా. సో దీని మీద హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ని ప్రాపర్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇమ్మని అడిగిందనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్, give the impact assessment report and how far this can be taken to, so ఎంతవరకు ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అసలు ఏంటిది అని. సో విల్ సీ ద ఆర్టికల్. A decision bench of the Andhra Pradesh High Court led by the Chief Justice Dheeraj Singh Thakur on October 31st directed the Ministry of Environment, Forest and Climatic Change to take an appropriate decision on the constructions undertaken by the Andhra Pradesh Tourism Development Corporation APTDC on the Rishikonda Hillock in Visakhapatnam by considering the report filed by the expert committee nominated by High Court. So ఏపీటీడీసీ వాళ్ళని రిషికొండ దాని మీద ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఫైల్ చేయమని అడిగిందనమాట. సో ద చీఫ్ జస్టిస్ సెడ్ దట్ ద MOEF మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, సో MOEF and CC should also duly take into account the APTD's response to whether the violations which the government had previously claimed were minor would warrant cancellation or withdrawal of the clearance granted to it on May 19th, 2021. So basically ఏమని చెప్పిందంటే చీఫ్ జస్టిస్ హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఏం చెప్పారు అంటే జస్ట్ అనలైజ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. గవర్నమెంట్ సైడ్ అడిగినప్పుడు ఈ రిషికొండ ఈ ప్లేస్ని మీరు ఎన్వైరన్మెంట్గా దీన్ని పొల్యూట్ చేశారా, కాంప్రమైజ్ జరిగిందా కన్స్ట్రక్షన్స్తో అని అడిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మెన్షన్ దట్ ద వైలేషన్స్ వర్ బీయింగ్ వెరీ మినిమల్. సో అది మినిమలా కాదా అన్నది జడ్జెస్ చెప్పండి నాకు అని MOEF అండ్ CCని అడిగిందనమాట. సో ఎస్ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. అది కానీ వాళ్ళకి కరెక్ట్గా అవును ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే దే విల్ క్యాన్సల్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ దే విల్ విత్డ్రా దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. సో యా, that is about that article. We'll see the next one. So SC flags possibility of electoral bonds being used to trade favors. సో ఇది ఏంటి అంటే ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ కెన్ బి క్విడ్ ప్రోకో అని చెప్పింది అనమాట. బేసిక్గా ఏంటి, ఎలక్టోరల్ టైంలో ఈ బాండ్స్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు కదా, ఈ బాండ్స్ ఎలా ఇష్యూ చేస్తారంటే క్విడ్ ప్రోకోగా ఉండొచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనమాట.
సో రీసెంట్గా ఆ ప్లీని వింటూ ఉంది. సో సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ వే దట్ క్విట్ ప్రోకో అంటే ఏం లేదండి, సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్. అంటే ఈ రోజు వాళ్ళు ఈ బాండ్స్ తీసుకుంటే ఇన్ రిటర్న్ వాళ్ళకి మేము ఫేవర్ చేయాలి అన్నట్టుగా. సో ఆ రకంగా ఉన్న బాండ్స్ ఎంతవరకు యాక్సెప్టబుల్ అని సుప్రీం కోర్ట్ క్వశ్చన్ చేసింది. సో కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఆన్ ట్యూస్డే రైజ్ ద సినారియో ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఎంటిటీస్ covertly setting up persons with verified accounts to purchase electoral bonds for them through the regular banking route in order to curry favor with the political parties or anonymously enter into quid pro quo with them. Suppose a person, సో ఏ అనే పర్సన్ ఒక ఎలక్ట్రల్ బాండ్ కొన్నారనుకున్నాం వర్త్ 100 crore. ఏ ఈజ్ ఓన్లీ పుట్టింగ్ అప్ బి ఫర్ ద పర్చేస్ యాజ్ హీస్ అ వెరిఫైడ్ KYC account. It is B who actually gives the donation to the political party. B can also be an aggravator of electoral bonds by having 100 people to buy bonds worth 1 crore. So ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు వీళ్ళు బినామీగా ఇంకొకరిని పెట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నారు. సో యాక్చువల్ డోనార్ ఒకడు, బట్ దాన్ని పర్చేస్ చేసే వాళ్ళు ఒకరు. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ మోర్ దాన్ ద ఎలక్టోరల్ బాండ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దెర్ ఈస్ అ సినారియో ఆఫ్ క్విడ్ ప్రో క్వో అని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది అనమాట. కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ సీనియర్ అడ్వకేట్ కపిల్ సిబాల్ ఫర్ పిటిషన్ సెడ్ ద ఇండియన్ మైండ్ కెన్ బి ఇంజీరియస్. In these matters, we control the economy of the world in many ways. So no questions asked about any quid pro quo. So quid pro quo అంటే ఏం లేదండి, something for something. Okay, so there were arguments. దీని మీద కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో వీ విల్ సీ మోర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్. సో సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకున్నాం. రైట్. NMC to launch One Nation, One Registration platform for unified info on doctors. So the National Medical Commission, the regulatory body for medical education and medical professionals, is all set to launch its One Nation, One Registration platform. సో ఏంటిది, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ వాళ్ళు ఒక రెగ్యులేటరీ బాడీ, ఇది రెగ్యులేటరీ బాడీ దేనికి, మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్కి. సో డాక్టర్స్ కావచ్చు, ఆ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక రెగ్యులేటరీ బాడీ అనమాట. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాంచ్ అ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ for all the doctors across the country to eliminate duplication and red tape and allow the public to access information for any physician working in India. Basically ఏం చేస్తున్నానంటే డిజిటలైజ్ చేస్తున్నా. ఫర్ సపోజ్ నాకు ఢిల్లీలో ఉన్న డాక్టరే నాకు మంచోడు అని అనిపిస్తుంది. సో ఐ ట్రస్ట్ ద డాక్టర్ వెరీ వెల్, హీ నోస్ మై హెల్త్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరీ వెల్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ అనుకున్నాం. సో ఐ వాంట్ టు కంప్రైజ్ హిమ్, but there are duplications. If I search for him or if I wanted to contact him, there are many duplications available. How can I contact him? అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఇలా డాక్టర్స్ వాళ్ళ యొక్క యూనిక్ ఐడీస్ ద్వారా వాళ్ళని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీలో కావాలంటే ఢిల్లీ డాక్టర్ దగ్గర నుంచి ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు, నార్త్ ఈస్ట్ కావాలంటే నార్త్ ఈస్ట్కి వెళ్ళొచ్చు, కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడ డాక్టర్నైనా నేను కంప్రైజ్ అయ్యి నేను నా యొక్క హెల్త్ ఇష్యూ అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. So that is about this article. So we'll see NMC will unveil a patch pilot of NMR, which is National Medical Register, in next 6 months, where doctors will be allocated a unique identification number, then also can also apply for the license work in any state depending on where they are. So online చేస్తున్నారండి, డిజిటైజ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అ వెరీ గుడ్ మూవ్ అని చెప్పొచ్చు. దీని వెనకున్న స్టాట్యుటరీ ఏంటి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ అండ్ లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ మెడిసిన్ రెగ్యులేషన్ 2023. Announcing the move, the idea is to provide an ID. So this will be a unique ID to undergrad students on the NMR. This ID can be used to update any further qualifications. So basically ఎట్లంటే మనకి లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, అలా డాక్టర్కి ఇది ప్రొఫైల్స్ అనమాట. సో డైరెక్ట్గా డాక్టర్ని కంప్రైజ్ చేసే విధంగా. We'll see the next article. October rainfall in southern India, 6th lowest since 1901. So El Nino situations తెలిసిందే. సో ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్, పాజిటివ్ డైపోల్ ప్రెసెంట్ రన్ అవుతుంది. ఇది గుడ్ రెయిన్ఫాల్ తీసుకురావాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ అ 6th lowest rainfall since 1901. So the rainfall during the northeast monsoon, which replaced the southwest monsoon. So basically చూసినట్టే రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ కదా, రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్లో సదరన్ ఇండియాకి మనకు వర్షపాతం ఎక్కువ నమోదవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద జియోగ్రఫీ యూ వుడ్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్. So rainfall during the northeast monsoon, which replaced the southwest monsoon in October and brings vital rain in several parts of South India, has been 6th lowest since 1901. So that is what mentioned by IMD Director General Mr. M. Mahapatra. So in
September, the agency had forecast normal rainfall in Tamil Nadu and coastal Andhra Pradesh and Kerala, but October saw 60% rainfall deficiency in these regions. So normal ga అని చెప్పి నార్మల్ గానే వర్షపాతం నమోదవుతుంది అని ఐఎండీ ప్రిడిక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఈ వర్షపాతం అనేది చాలా ఎక్కువగా తక్కువగా డెఫిసిట్ అయింది అని చెప్తున్నారు. 60% రెయిన్ఫాల్ డెఫిసిట్ రిపోర్ట్ అయింది. ఎక్కడెక్కడ? తమిళనాడులో, కోస్టల్ ఆంధ్రాలో అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కేరళ. ఓకే, రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్. ఇది మేజర్గా దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఎల్నినో కండిషన్స్. సో ఎల్నినో కండిషన్స్ paradoxically, a positive Indian Ocean dipole, a positive IOD usually brings గుడ్ రెయిన్ఫాల్. సో క్లారిటీగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ గురించి చెప్తున్నారు. నెంబర్ 1 ఈజ్ అబౌట్ ద ఎల్నినో సిచ్యువేషన్ అండ్ నెంబర్ 2 ఈజ్ ఇన్ ద కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ ఎల్నినో సిచ్యువేషన్స్ విచ్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఐఓడి. ఈ పాజిటివ్ ఐఓడి ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే మనకి హ్యూజ్ రెయిన్ఫాల్స్ అనేది రావాలి, అట్లీస్ట్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. బట్ డ్యూ టు high impact of this El Nino conditions, we've almost recorded for October 60% deficit in rainfall. So historically, an El Nino situation, El Nino year and a positive IOD indicates, so El Nino year and a positive IOD indicates normal rainfall over southern India. This year, however, the combined effect seemed to have reduced rainfall. So ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు, సపోజ్ El Nino ఉంది, పాజిటివ్ ఐఓడి ఉంది, పాజిటివ్ ఐఓడి వల్ల ఎక్స్ట్రీమ్ గుడ్ రెయిన్ఫాల్స్ రావాలి, El Nino వల్ల ఆల్మోస్ట్ డెఫిసిట్ రెయిన్ఫాల్ రావాలి. సో రెండు కంబైన్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? మీడియోకర్గా అట్లీస్ట్ నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ అన్న నమోదవుతుంది. బట్ ఈసారి ఏమైంది? డెఫిసిట్ నమోదైంది. సో దిస్ ద గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ క్లైమేటిక్ చేంజ్ ఆన్ ఇండియన్ క్లైమేట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రెయిన్ఫాల్ ఇన్ నవంబర్, in these regions. So what are these regions? Andhra Pradesh కావచ్చు, కేరళ కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు. So this can mean anything from a 23% deficiency to 23% excess. సో వీళ్ళు మీడియోకర్గా చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా చూసినప్పుడు అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ పెరిగిపోయింది. సో ఐఎండి కూడా ఒక ప్రెడిక్టబిలిటీకి రాలేకపోతుంది. సో 23% మైనస్ ప్లస్ లోపల నమోదవ్వచ్చు, అంటే డెఫిసిట్ అయినా సర్ప్లస్ అయినా నమోదవ్వచ్చు ఈ యొక్క నవంబర్కి అని చెప్పుకోవచ్చు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. విల్ సీ విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So yes, WHO post India to choose Bangladesh or Nepal nominee. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క WHO పోస్ట్ కోసము బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ వాళ్ళిద్దరి సైడ్ నుంచి నిలబడుతున్నారు. అండ్ వీ హ్యావ్ పాజిటివ్ టైస్ విత్ బోత్. నౌ హూమ్ డూ వీ సపోర్ట్ అన్నది పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో వీ విల్ సీ వన్స్ ద nominations are being done, then we will see who India actually supported. Candidates will seek 6 votes to win the contest. Sheikh Hasina's daughter is contesting against Nepal public health veteran. ఓకే, సో నేపాల్లో పబ్లిక్ హెల్త్ వెటరన్ కాంపీట్ చేస్తే షేక్ హసీనాస్ డాటర్ ఈ డైరెక్ట్గా ఈ పర్టికులర్ WHO పోస్ట్కి నామినీగా నిలబడుకున్నారు. రైట్, ఇండియా అలాంగ్ విత్ అదర్ సౌత్ ఏషియన్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ విల్ చూస్ బిట్వీన్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ నేపాల్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ WHO, bringing a bitterly fought campaign at an end. So the vote will take place on November 1st and ee roz jarugutundi. So tomorrow we will understand whom India has, India and other countries like Bangladesh, Bhutan, then DPR, which is North Korea, India, Indonesia, Maldives. See, you have all the countries here: Nepal, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste. All these countries will take part. So that is South Asia, Southeast Asia, all these countries. Regional WHO committee, ఆ రీజనల్ WHO కమిటీ పోస్ట్ కోసం ఓటింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. 6 ఓట్ అట్లీస్ట్ కావాలి వీళ్ళకి. సో 6 ఓట్స్ విల్ నీడ్ ఫర్ దెమ్ టు విన్ దిస్ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్. సో మనకేంటంటే ఇండియాకి ఇద్దరు నైబర్సే, including officials levying charges of nepotism and sexism at each other. The candidates themselves shared a selfie photo of together on social media, which is actually not required. Just understand that we are awaiting the actual voting process for today. So tomorrow we will know who is actually going to win in both. Right, strive to make India a developed nation by 2047 PM tells citizens. So మనం ఈ ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ 75 years of independence celebrate చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు 100 years of independence by 2047. సో ఈ టైంకి మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే టు మేక్ ఇండియా అ డెవలప్డ్ నేషన్. అండ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే PM has mentioned that by 2047 India would be the top 3rd economy in the world.
So that is what our target as of now. So right now we are in the 5th position, so we'll make it to 3 by 2047 and chepkochu. So if we are actually going to this top 3 position, then we will be definitely achieving a status of developed nation, hoping so. So Prime Minister Narendra Modi urged citizens on Tuesday to strive to make India a developed nation by 2047 when the country completes 100 years of independence. We will have to fulfill the resolve we took and promises we made to coming generation, Prime Minister said, urging the citizens to intensify efforts. To so that is what he has mentioned. So basically the contribution of every Indian is important to achieve the goal of being a developed country. So that is what he has mentioned. ఈ 75 years independence లో ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత 100-year independence వరకు వెళ్ళినప్పుడు one of our major goals is to make our country be a developed nation. Okay, so for that we need every other citizen's contribution. That is what Prime Minister has mentioned, launching a special platform for the youth called My Bharat. Again, important for your prelims. My Bharat. Mr. Modi said various programs that are being run for youth will be made available on this particular platform. So youth contribution kosam, youth stakeholder kosam different programs మేము హ్యాండిల్ చేస్తాం, దాన్ని మై భారత్ అనే ప్లాట్ఫామ్ లో పెడతాము అని చెప్పారు. సో అగైన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద టర్మ్ ఆఫ్ భారత్ రాదర్ దాన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఎస్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. యూ కెన్ జస్ట్ సీ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చెప్పారు. So there are certain cities, Meri Matti, Meri Desh campaign, which has been inaugurated Memorial Garden and Amrit Vatika. So in names are important, and he has mentioned that the Prime Minister was addressing people from across the country who had carried 8,500 urns containing soil from their respective villages and cities as part of Meri Matti Meri Desh. Matti ante matti, same mitti antaru Hindilo. So that is Meri Matti Mera Desh campaign. So our campaign kosam 8,500 urns containing soil. So different kinds of soil content అని క్యారీ చేశారు. He inaugurated a memorial garden, Amrit Vatika, which will be built using the soil which was poured into a Jain pitcher. సో ఈ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన సాయిల్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, దాన్ని యూస్ చేసుకొని అమృత్ వాటిక అన్నది బిల్డ్ చేస్తారనమాట. ఐ మీన్ దట్ కెన్ బి యాడెడ్, దట్ విల్ బి యాడెడ్. సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. అండ్ హీ వాజ్ మెన్షనింగ్ దిస్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్. ఈ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దండి మార్చ్ కి ఆయన రిలవెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట. హీఈస్ జస్ట్ షోకేసింగ్ సమ్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ బోత్, బికాస్ బోత్ విల్ బి పీపుల్స్ మూమెంట్ కదా. So it is something which is a people movement. Dandi March is something where almost every other stakeholder along the country have participated. And the same thing he is mentioning, who Prime Minister has been mentioning, that this Azadi Ka Amrit Mahotsav will also be a people movement. Okay, so Amrit Kal is something which is a journey towards 100 years. Amrit Kal is turning out to be the resolution of 75-year-old journey of India's development journey. So, this 75 years journey, 100 years ki ela avutadante development journey avutadi. So, India will be leading its path towards 100 years to convert itself into a developed country. So, yes. Next, he also memorized our freedom struggle. అంటే ఇది ఎందుకు అంతలా చెప్తున్నాము అంటే మనకి ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, అండ్ those terms which I have mentioned are important for your prelims too. Right, we'll go with the next one. Fiscal deficit touches 39.3% of full year target in first half. Central government fiscal deficit touched 39.3% of the full year target in the first half of the year, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్. బేసిక్గా ఏమైందంటే ఈ ఫినాన్షియల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే మనము టార్గెట్ పెట్టుకుంటాం కదా, సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్కి ఆ టార్గెట్ 39.3% మాత్రమే రీచ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ అ గుడ్ సైన్ యాక్చువల్లీ. సో వీ హ్యావ్ టు అవైట్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ వరకు చూసుకుంటాం కాబట్టి అప్పటి వరకు మనం ఎంత రీచ్ అవుతాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ వాజ్ 11.6 lakh crore. ఇంపార్టెంట్ అండి, మీరు ఈ టైం ఎగ్జామ్ కానీ వచ్చింది అంటే ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఇంపార్టెంటే. సో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ వాజ్ 11.6 lakh crore or 49.8% of the annual target versus 52.3% of early year period. So as of now అది ఎంత రీచ్ అయింది, 49.8% of the annual target was this tax revenue. Okay, right, we'll go with the next article, nothing more than that. Yes, we'll see the next one. Yes,
ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి. సో గగన్యాన్ ఫర్ ద సీజ్ ఇన్సైడ్ ఇండియాస్ డీప్ ఓషన్ మిషన్. సో ద మిషన్ అ ప్రియారిటీ ఏరియా ఫర్ ఇండియా. సో ఏంటి అంటే గగన్యాన్ ఫర్ ద సీస్. సో బేసిక్గా గగన్యాన్ అంటే ఏంటి, సెండింగ్ ఆర్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ టు స్పేస్. అదే కదా మన ప్లాన్. యాజ్ ఆఫ్ నో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము, వాళ్ళ ఒక క్రూ మాడ్యూల్ టెస్టింగ్ కూడా చేసాము, TVD1. ఐ థింక్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ దాట్. సో ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ దిస్ గగన్యాన్ ఫర్ సీజ్ విచ్ ఇస్ సముద్రయాన్, అంటే డీప్ సీజ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. మన ఓషన్స్ ఇవన్నీ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ ఈ ప్లేసెస్లో ఏంటంటే మనం ఒక లెవెల్ వరకే ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం, డీప్ ఓషన్ మనం ఇంతవరకు చేయలేదన్నమాట. DOM అంటారండి దీన్ని, విచ్ ఇస్ డీప్ ఓషన్ మిషన్. This has actually started in 2021, but it was been like it is a continuum, ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు, ఇంకో 2-3 years లో ఇది రెడీ అవుతుంది. ఈ సముద్రయాన్ అంటే ఏంటంటే వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఈస్ 6,000 meters అండర్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ వాటర్ మనము పంపిస్తామండి మన వెహికల్ని, అండ్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ అండర్ సీస్. సో ఆల్రెడీ 5 countries వరల్డ్ వైడ్ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్ దిస్ డీప్ ఓషన్ మిషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. సో దోస్ కంట్రీస్ ఆర్, I'll just give you the entire gist. ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం అవసరం లేదు, the gist which I'm giving you is something which is important. So as of now, countries which have successfully did this deep sea ocean exploration are USA, Russia, China, France and Japan, which have successfully achieved this deep ocean crewed missions. అంటే మనుషుల్ని కిందకి పంపించి వాళ్ళు చూసారండి, రైట్. ఇండియా ఈజ్ poised to join these ranks of these nations. So within 2-3 years, అందులోనూ దీని స్పెసిఫికేషన్ అండ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇండిజినస్లీ. అంటే అక్కడ డెవలప్ చేసే ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అవర్ క్రూ మెంబర్స్ టు ద డీప్ సీ, లోపల ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయగలగాలి, ఆ ఎక్విప్మెంట్ టైట్ ఎయిర్ క్లోజ్డ్ ఉండాలి, అండ్ అక్కడున్న ప్రెషర్ని బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్న ప్రెషర్ ని లోపలికి రానియకుండా మెయింటైన్ చేయగలగాలి. ఆల్ దీస్ అండ్ ఆల్సో టెంపరేచర్, ఆక్సిజన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్. ఇవన్నీ కూడా ఇండిజినస్ గా డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ గ్రోయింగ్ అవుట్ బిగ్గర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ in terms of economy or in terms of science and technology. So the mission, a priority area for India, is an ambitious program to explore and harness the depths of the ocean, approved by Union Cabinet in 2021. It has 6 pillars. So ఈ 6 pillars ఏంటి అని చెప్తాను. And one such is the development of technologies for deep sea mining and a crewed submersible to reach a depth of 6,000 meters. So 6,000 meters ఎందుకు అని కూడా చెప్తాను, రైట్. సో as of now our target is 6,000 meters deep sea exploration. దీన్ని డీప్ ఓషన్ మిషన్ అంటాం, నాట్ సీ, ఇట్ ఈస్ డీప్ ఓషన్ మిషన్. 3-member క్రూని అయితే పంపిస్తాం, అండ్ దట్ ఈస్ అగైన్ టార్గెటెడ్ ఫర్ ద కమింగ్ అప్ 2-3 years. అంటే ఇంకో 2-3 years లో చేస్తారు. వాట్ ఆర్ ద టార్గెట్స్ చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ అన్ అంబిషియస్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ అన్ అండర్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. 2021లో దీన్ని యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేసింది, అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి 4,077 crores. ఇట్ ఈస్ అ 5-year పీరియడ్ మిషన్. అందుకే చెప్పాను ఇంకా మనకి 3 years ఉంది అని. ఇంకా 5 years అంటే ఇంకా 2-3 years లో డెవలప్ చేసేస్తారు. 6 pillars ఏంటివి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ ద డీప్ సీ మైనింగ్ అండ్ మ్యాన్డ్ సబ్మరైన్ టు క్యారీ 3 people. డెఫినెట్లీ మనకు సబ్మర్సైల్ కావాలి కదా మన పీపుల్ లోపల పంపించాలి అంటే. సో దానికి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఓషన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ అన్ అరే ఆఫ్ ఓషన్ అబ్జర్వేటరీస్ అండ్ మోడల్స్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ప్రొవైడ్ క్లైమేటిక్ ప్రిడిక్షన్స్. సో క్లైమేట్ అనలైజ్ చేయగలిగే ఒక అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్. నెక్స్ట్, టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ for the exploration and conservation of deep sea biodiversity. So deep sea biodiversity and exploration kuda one of our idea. Next, deep ocean survey and exploration aimed at identifying potential sites of multi-metal hydrothermal sulfides and mineralization along the Indian Ocean region. So em chestunnaru, multi-metal hydrothermal sulfides mineralization. So potential sites ipudi 6,000 meters lo ekkada ee multi-metal sulfides unnai. కాపర్ కావచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ అదర్ మెటాలిక్, ఐల్ టెల్ యూ. సో కాపర్, మ్యాంగనీస్, సి యూ హ్యావ్ హియర్ కాపర్, మ్యాంగనీస్, నికెల్, ఐరన్, కోబాల్ట్, ఇలా ఏ డిఫరెంట్ అయినా సరే ఈ 6,000 meters లోపల దొరుకుతుందండి, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ పాలీమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్. సో ఈవీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ వన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్. నెక్స్ట్, హార్నెసింగ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద ఓషన్. ఓషన్ నుంచి ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ ఎనర్జీని హార్నెస్ చేయడం. సో హౌ కెన్ వి యూజ్ దిస్ అండర్ వాటర్ for energy development? ఇవన్నీ renewable sources కదా. సో how far can we use this?
Next, establishing an advanced marine station for ocean biology, which is not there as of now. దాన్ని కూడా టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు as a hub for the nutrient talent and driving new opportunities in ocean biology and బ్లూ బయోటెక్నాలజీ. సో మనకు న్యూ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ సిక్స్ టార్గెట్స్ అనమాట ఈ యొక్క సముద్రయాన్ మిషన్, విచ్ ఈస్ యువర్ గగనయాన్ ఫర్ సీస్. ఓకే, రైట్. సో దాని కింద ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏం చెప్పారంటే న్యూ ఇండియా 2030 డాక్యుమెంట్ అవుట్లైన్స్ అ బ్లూ ఎకానమీ అట్ ద 6th కోర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ గ్రోత్. సో ఇండియా గ్రోత్ అనాలిసిస్ లో ఓషన్ ఆర్ బ్లూ ఎకానమీ కూడా మేజర్ key role ప్లే చేస్తుంది అని చెప్పారు. The years 2021-2030 has been designated by the United Nations as the decade of ocean science. మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి, యుఎన్ ఏమని చెప్పింది 2021-2030 అంటే ఈ డికేడ్ దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేసింది, డికేడ్ ఆఫ్ ఓషన్ సైన్స్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హ్యాస్ ఆన్ సెవరల్ అకేషన్స్ ఎంఫసైజ్డ్ ద నీడ్ ఫర్ ఇండియా టు వర్క్ టువర్డ్స్ సస్టైనబుల్లీ హార్నెసింగ్ అండ్ ద ఓషన్స్ పొటెన్షియల్ ఫర్ నేషన్స్ గ్రోత్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో. అండ్ కొన్ని టర్మ్స్ చెప్తానండి విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిఓమి, ఇండియాస్ ఫ్లాగ్షిప్ డీప్ ఓషన్ మిషన్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ సముద్రయాన్. సో గగనయాన్ ఫర్ సీజన్ సముద్రయాన్ అన్న రెండు ఒకటే. దీన్ని 6000 meters డెప్త్ కి సెంట్రల్ ఇండియన్ ఓషన్ లో పంపిస్తారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సముద్రయాన్. అండ్ ఈ హిస్టారిక్ అకంప్లిష్డ్ బై మత్స్య 6000. నేను చెప్పా ఒక సబ్మర్సైల్ కావాలి, ఈ ముగ్గురు క్రూ మెంబర్స్ ని దానిలో పంపించడానికి ఒక క్రూ మాడ్యూల్ లాంటిది కావాలి కదా. సో ఆ మాడ్యూల్ ని మత్స్య 6000 అని చెప్పారు. సో 6000 is the depth and మత్స్య is the name given. సో మత్స్య అంటే టర్మినల్లీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిష్ కదా, టర్మినాలజికలీ. సో యా, మత్స్య 6000. So it is an operational endurance of 12 hours, which is extendable to 96 hours in the event of emergency. Okay, so it will take another 2 to 3 years for completion. So ఎందుకు ఇది 6000 అంటే ఇక్కడ ఆ 6000 ఏరియాలో వాళ్ళకి పాలిమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్, పాలిమెటాలిక్ సల్ఫైడ్స్ దొరికిపోతాయి అనమాట. అందులో పాలిమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్ అంటే ఈ యొక్క మెటల్స్ 5000 meters డెప్త్ లోపల దొరుకుతుంది. అండ్ పాలిమెటాలిక్ సల్ఫైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అరౌండ్ 3000 meters డెప్త్లోనే దొరికిపోతుంది అనమాట. సో ఈ ఏరియాస్ని ఐడెంటిఫై చేసి అనలైజ్ చేయడానికే మనం ఈ సముద్రయాన్ చేస్తున్నాం. ఇది కానీ కంప్లీట్ అయిందంటే మనం ఈ యొక్క జాబితాలో, ఈ యొక్క కంట్రీస్ జాబితాలో మనం కూడా యాడ్ అవుతాం. సో టెక్నికలీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ ఫీల్డ్ విచ్ టర్మ్స్ సర్టెన్ కంట్రీ యాజ్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ, ఆ అన్ని ఫీల్డ్స్ లోనూ మనం ఎక్సెల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, దాట్ టు ఇండిజినస్లీ. సో దాట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ఇండియాస్ ప్లేస్ టు బి అ డెవలప్డ్ నేషన్. సో ఎస్, ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. సో మధ్య 600 is a combines the best most feasible features for the remote operation vehicles, which is ROIs, and autonomous remote vehicles, which is AUVs. దాని టెక్నాలజీస్ మెన్షన్ చేశారు. సో ఎస్, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ టైటానియం అలాయ్ అని చెప్పి మీకు దాని యొక్క డిజిగ్నేషన్స్ కావాలంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ. సో ఎస్, that is about that article. Then we have another 2 articles left. Let's see the stance of the Maldives president elect on India. So just I'll give you a simple update on this. Enti anante, so manaku telisindi enti ante last president was President Mohammad Salih. He was replaced by Mohammad Musu. సో మొహమ్మద్ సలీహ్ అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నారంటే తన ఫారిన్ పాలసీ ఇండియా ఫస్ట్ అని ఉంది. సో ఇండియా ఒక పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన మిలిటరీ పర్సనల్ కూడా అక్కడ ఉండేలాగా వాళ్ళు ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారనమాట. సో వీఆర్ కంబైన్లీ వర్కింగ్ అండ్ అవర్ మిలిటరీ ప్రెసెన్స్ వాస్ దేర్ ఇన్ మాల్దీవ్స్. నౌ ద పర్టికులర్ పర్సన్ ప్రెసిడెంట్ హూ ఇస్ మ్యూజు ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రో చైనా అని చెప్తున్నారు. అండ్ it is also evident that he is supporting Chinese in this particular thing. ఓకే, సో ఇండియాని అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పి, ఇండియన్ మిలిటరీని అక్కడ నుంచి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా వెళ్ళిపోమని కూడా చెప్పారు. సో జస్ట్ విల్ సీ అన్ అప్డేట్. వై డస్ మిస్టర్ మ్యూజు కీప్ ఇట్ reiterating his pledge to remove Indian military presence from this archipelago? So President-elect Mohammad Musu has emphasized his desire to send Indian troops out of the country. So according to Maldives National Defense Force, 75 Indian military personnel stays in Maldives to maintain and operate Dornier aircraft and 2 helicopters gifted to the Maldives by the government of India. So ఏమైంది, మన ఇండియన్లో 75 military personnel అక్కడ ఉన్నారు. అక్కడున్న డార్నియర్ అనే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని అండ్ హెలికాప్టర్స్ ని, 2 other helicopters ని విచ్ హ్యావ్ బీన్ గిఫ్టెడ్ టు మాల్దీవ్స్ బై ఇండియా, వీటిని ఆపరేట్ చేసుకుంటూ అండ్ మెయింటైన్ చేస్తూ మన మిలిటరీ బేస్ కూడా అక్కడ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇన్ ద పాస్ట్ 4 years ఇండియా has emerged as the Maldives main security and economic partner, committing to $1.4 billion towards the socio-economic development needs of Maldivians. సో అందుకే కదా వాళ్ళతో పాటు టూరిజం సెక్టర్ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంది. సో మిలిటరీ బేస్ కావచ్చు, టూరిజం కావచ్చు, వీ హ్యాడ్ అ వెరీ పాజిటివ్ టైజ్ till Musu, and now Musu is trying to disturb it.
So in the past 4 years, India has emerged, which we have mentioned. So India establishment sees its own security interest closely tied to the Indian Ocean island region, amid concerns of the growing Chinese presence in the region. Definitely, మనం ఎందుకు మన ఒక మిలిటరీని మనం ఎందుకు గిఫ్ట్లు ఇవ్వాలి వేరే కంట్రీస్కి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్? దట్ ఈస్ అ ఏరియా విచ్ ఈస్ exclusively in Indian neighborhood, attaching to Indian territory. So అలాంటి ప్లేస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం మన యొక్క బాధ్యత. It's our responsibility. So Maldives is a member of the Colombo Security Conclave that begins as a trilateral initiative. Very important. So Colombo Security Conclave లో మెంబర్ అనమాట. అది 3 members initiative. ఎవరెవరు? శ్రీలంక, ఇండియా అండ్ మాల్దీవ్స్. Later it is included with Mauritius for maritime cooperation in the region. Our national security is deeply intertwined with our collective security aspirations in this region, says our national advisor Ajit Doval. ఓకే, సో అది చెప్పుకొచ్చారు. యాజ్ ఆఫ్ నో 5th NSA టాక్స్ అయితే జరుగుతుందన్నమాట, విచ్ ఇస్ బీయింగ్ హెల్డ్ ఇన్ మాల్దీవ్స్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు stay in Maldives, but Mr. Musi is very reluctant in sending Indian troops out of their country. Okay, fine. So endukante he is more of pro China అని చెప్తున్నారు. So yes, and it is evident too. Right, this is the last article for today. In the Pegasus Battle, the fight for surveillance reform. So ఇందాక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ నేను చెప్పాను, యాపిల్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్స్ కావచ్చు, జర్నలిస్ట్ కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ మెయిల్ యాపిల్ సైడ్ నుంచి వచ్చింది. ఏమని అంటే, the big giant has mentioned that your particular devices or the technological devices which you are using are getting or under the threat of being compromised. So data compromise annadi jaragapotundi. Main reason is because of the state sponsored attackers అని చెప్పొచ్చు. So ahead of elections, these are all very common things which are happening, but which should not be happening as it threatens the right to privacy of particular individual. Okay, సో ఎస్, ఈ పెగాసస్ బ్యాటిల్ ఏంటి అన్నది దానికి సిమిలర్ ఆర్టికల్ అనమాట. ది గ్యాప్స్ ఇన్ అన్ ఇంట్రూజివ్ సర్వీలియన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ కాజింగ్ సెవరల్ హార్మ్ టు ఇండియాస్ డెమోక్రటిక్ ఐడియల్స్. దే ఆర్ డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ స్పైవేర్ being used in India against human rights defenders. సో అడ్వాన్స్ స్పైవేర్ అనేది స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు, అంటే గవర్నమెంటే వీళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటుందండి. సో ఇది అలిగేషన్స్ మాత్రమే, ప్రూవెన్ కాదు. Okay, but one thing is clear that India is under complete vulnerable situation for these cyber attacks. Okay, so a year has passed since the disclosures about the Pegasus project revealed that the threat to Indian democracy. Of course, ఎప్పుడైతే అపోజిషన్ పార్టీస్ కావచ్చు, రైట్ టు స్పీచ్, రైట్ టు క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క జర్నలిస్ట్కి, వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ రైట్స్ను కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ హ్యూజ్ థ్రెట్ టు డెమోక్రసీ. లీడింగ్ డిజిటల్ న్యూస్ ప్లాట్ఫామ్ రిపోర్టెడ్ దట్ the cell phones of at least 300 Indians have been hacked with Pegasus, a software or a spyware from the Israel-based NSO group. 10 of these cases were confirmed by Amnesty International Security Lab using forensic analysis. సో బేసిక్గా చూసినట్లయితే మన కంట్రీలో ఇది కన్ఫర్మ్ చేయలేదు, కానీ డిఫరెంట్ టాప్ మోస్ట్ institutions ఏవైతే ఉన్నాయో that actually targets this spyware, they've confirmed that yes, there were 300 people who were actually the victims of this Pegasus software and have been hacked. Okay, so the victims, important members of India's constitutional order, included cabinet ministers, opposition leaders, journalists, judges and human rights defenders. So వీళ్ళందరూ targeted stakeholders అన్నమాట, especially opposition leaders, journalists, human rights defenders. So India has been aware of the existence of Pegasus since October 19. ఇది SNT-లో కూడా ఒకసారి అడుగున్నారండి, సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫర్ SNT this target, this particular topic, again also for internal security, right? So WhatsApp confirmed that the spyware has been used to exploit the vulnerability in its platform to target activists, academics, journalists and lawyers in the country. So WhatsApp కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది ఈ స్పైవేర్ ఖచ్చితంగా మేము వల్నరబులే, so they are going to exploit our vulnerability. And since then, NSO has been able to advance its technology, and Pegasus can now infect devices without any action of the users part. అంటే అది మిమ్మల్ని, ఆ స్పైవేర్ మిమ్మల్ని అటాక్ చేసింది, మీ యొక్క డివైస్ని అటాక్ చేసిందని కూడా మీకు తెలియకనే మీ డేటా మొత్తం కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది. కన్సిడరింగ్ సివియారిటీ ఆఫ్ ద థ్రెట్ పోస్డ్ బై దీస్ disclosures, the credibility of the evidence which backs them, it is important to examine how each branch of the Indian state has been failed or respond in protecting privacy of its citizens. సో అది చెప్పుకొచ్చారు. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఆర్టికల్. టెక్నికల్గా అంటే ఎంత వల్నరబిలిటీ సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నామో అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. జస్ట్
a continuation. ఇది ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకుంటే చాలండి. సో yes, we are still in the developing stage of developing firewall against this spyware. Okay, so yes, that is about this article, and that is about for today's current affairs. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.